মাই চ্যানেল। চলো আজকে আরেকটি রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে এলাম। আজকে আমি সাম্বার বানাবো। তার জন্য দেখো আমি এখানে 150 গ্রাম মতো অড়হর ডাল নিয়েছি। আমি অলরেডি প্রেসারটা বসিয়ে দিয়েছি, প্রেসারে জল দিয়ে দেবো। আমি ডালটা ভালো করে ওয়াশ করে তারপর প্রেসারে দেবো। প্রেসারটা আমি গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলাম। আমি ডালটা ভালো করে ওয়াশ করে নিয়েছি। ডালটা এবার আমি প্রেসারে দিয়ে দেবো। ডালটা দিয়ে দিয়েছি। আমি 1 চামচ নুন দিয়ে দিলাম, দিয়ে প্রেসারটা আটকে দেবো। দিয়ে আমি 2টো সিটি মারবো। আমি 2টো সিটি দিয়ে নিয়েছি, প্রেসারটা খুলে দেবো। হয়ে গেছে। আমি এটাতে একটু ঘুটে নিচ্ছি, ডালটা ঘেঁটে দিচ্ছি। হয়ে গেছে। আমি এখানে সবজি নিয়েছি, দেখো, ঢেঁড়স, ডাঁটা, লাউ, পেঁপে। তোমরা চাইলে সিজন পারপাস সবজি সবই ইউজ করতে পারো। আমি সবজিগুলো এক এক করে দিয়ে দেবো এর মধ্যে। তেল গরম হয়ে গেছে। আমি সর্ষে ফোড়ন দেব। 1 চামচ মতো সর্ষে দিলাম, আর 3টে শুকনো লঙ্কা। আমি এবার দেব কারি পাতা। এবার পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি একটা বড় সাইজ পেঁয়াজ নিয়েছি। পেঁয়াজটা একটু নেড়ে করে একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেলে টমেটো দেবো। পেঁয়াজটা আমি একটু ব্রাউন করে ভেজে নেব। 2 মিনিট মতো নাড়লে এটা কালার এসে যাবে। গ্যাসটা বাড়ানোই আছে। দেখো, এটা খুব ডিপ ব্রাউন হবে না, হালকা কালার এসেই গেছে এটা। এর মধ্যে আমি এবার টমেটোটা দিয়ে দেবো। আমি এখানে 2টো ছোটো সাইজের টমেটো নিয়েছি। আমি 1 চামচ মতো আদা বাটা দিলাম। আমার ডালে নুন দেওয়া আছে, তাই এখানে আমি নুনটা একটু পরিমাণে কম দিলাম। এক চামচ হলুদ, 1 চামচ লঙ্কা। ঝালটা তোমরা যে যেরকম পছন্দ করো সেই মতো দিও। গ্যাসটা একটু কমিয়ে দিলাম।
দেখো আমার মশলাটা মোটামুটি হয়ে গেছে, আমি এটা ঢেলে দিলাম ডালটা। প্রেশারটার মধ্যে একটু জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে দেবো। আমি আর একটু জল দেবোটা। আমি সাম্বার মশলাটা দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 1.5 চামচ মতো সাম্বার মশলা দিলাম। আমি তেঁতুলের কাঠটা দেব 3 চামচ মতো। দিয়ে একটু ফুটে গেলে রেডি হয়ে যাবে আমার সাম্বার। চলো ফ্রেন্ডস, রেডি হয়ে গেছে আমাদের সাম্বার। আমি গ্যাস অফ করে দিলাম। দিয়ে এটা আমি ঢেলে নেব। তোমরা বাড়িতে বানিয়ে খাও, খেয়ে জানিও। আর আমার রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি অতি অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, লাইক করো, শেয়ার করো। আজকের মতো আসলাম, টাটা।